My dear students of class 10, आज के আমরা our Runway Kite পড়বো লাইন বাই লাইন। আগের ভিডিওতে আমরা সিনপসিস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম Runway Kite-এর, আর আজকে লাইন বাই লাইন ফলো করবো। তোমরা এই যে আগের ভিডিও যদি না দেখে থাকো কাইন্ডলি একটু দেখো, আর আমার অনুরোধ তোমাদের বইটা তোমার সামনে রাখো। তাহলে শুরু করা যাক। Of course, there was nobody for us to play with on the big half moon. অবশ্যই আমাদের বিগ হাফ মুনে কেউ ছিল না খেলা করার জন্য। ন্যারেটর এখানে ফিলিপ পালেট্টি দুই ভাই বোন, ক্লড আর ন্যারেটর ছাড়া অন্য ছেলে মেয়ে ছিল না তাদের সঙ্গে খেলার জন্য। We just had to make the most of each other. দুজনেই ওরা চেষ্টা করত খেলার, and we did it, করেও ছিল। We lived on the big half moon island. আমরা বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে বাস করতাম। বিগ হাফ মুনের এর পোয়েটিক সিগনিফিকেন্স আছে। বিগ হাফ মুন তোমাদেরকে আগেই বলেছিলাম, হাফ মুন মানে হাফ ফ্যামিলি, খণ্ডিত ফ্যামিলি। ফুল মুন মানে কমপ্লিট ফ্যামিলি। বিফোর দ্য অ্যারাইভাল অফ Esther, Mimi auntie, family were incomplete or half family. But after their arrival, the family became full or full moon, complete family. It used, we are father and Claude and I and Esther and Mimi auntie. ওরা একবার প্রেজেন্ট। The family included 6 members: narrator's father, narrator, elder brother Claude, aunt Esther, cousin brother Dick, and cousin sister Mimi. And it is all on the account of Kite that there are more of us. একটা কাইটের জন্য ওরা এতগুলো মেম্বার হয়েছে। A kite made the reunion of the family members possible. This is what I want to tell you about. এই সম্বন্ধে এখন আমি বলতে চাই, ন্যারেটর এই সম্বন্ধে বলতে চাই যে how a kite make the family reunited. এখন বলতে চাই ন্যারেটর। Father is the keeper of a big half moon of lighthouse. Big half moon lighthouse. বাবা, ন্যারেটর বাবা ছিল লাইট হাউসের, বিগ হাফ মুনের লাইট হাউস, তার কিপার বা কেয়ারটেকার। লাইট হাউসটা কি? টাওয়ার, তার সঙ্গে স্ট্রং বিম অফ লাইট থাকে, লাইট থাকে। উপকূলে জাহাজদেরকে গাইড করে অথবা ওয়ার্নিং দেয় বিপদ থেকে। টাওয়ার কন্টেনিং a strong beam of light to guide the ships or the ships against danger in the coastal areas. ওর বাবা, ন্যারেটরের বাবা ছিল লাইট হাউসের কেয়ারটেকার। I am 11 years old. ন্যারেটর হচ্ছে 11 বছর। Claude is 12, 1 year senior. Claude is 1 year senior to her. In winter, when the harbor is frozen over, winter যখন হারবার বরফ জমে যেত
we all move over to the mainland. ওরা সবাই মেইনল্যান্ডে চলে আসতো। Family was shifted to the mainland. Mainland বলতে coastal area, island, বাদবাকিটাকে mainland বলা হয়। কারণ there was no navigation. The harbor became frozen. There was no navigation. Navigation totally stopped piling. So fathers and two brothers and sisters came to the mainland in winter. As soon as the spring comes, jai bosonto asto, back we sail to our own dear island. তখন আবার তারা প্রিয় আইল্যান্ডে ফিরে আসতো। ওরা আইল্যান্ডটাকে ভালোবাসতো। They loved the island for scenic beauty. Though there are no other children to play, they felt their absence, but they loved the island. The funny part used to be that most people always pitied us when the time came for us to return. ওরা যখন ফিরে আসতো স্প্রিংয়ে, মেন আইল্যান্ডের লোকেরা তাদের সহানুভূতি দেখাতো। They felt sorry for the children. They felt sorry for the marginal family, ছোট্ট family. There was no other children nearby in the island. So the children would feel lonely. সহানুভূতি দেখাতো। They said we must be so lonesome over there, lonely people with no other children near us. তাদের আশপাশে আর ছেলে মেয়েরা নেই। Of course, Claude and I would have liked to have someone to play with us. যদিও ক্লড আর নারেটার চাইতো যে কেউ তার সঙ্গে থাকলে ভালো হতো। It is hard to run pirate caves and things like that with only two. দুইজন মিলে কতগুলো খেলা যায় না, আরো মেম্বার দরকার। দুই ভাই বোনে খেলা যায় না, সেই জন্য ওরা খুব কামনা করত যে আরো ওদের প্রেমের থাকলে ভালো হতো। But we used to quarrel a good deal with the mainland children in winter. মেইনল্যান্ডে যখন উইন্টার থাকতো, ওই মেইনল্যান্ডে ছেলেদের মধ্যে ঝগড়া করতো। They quarreled with the children of mainland in course of their play. But coming back to the island, they felt their absence. It was perhaps just as well that there were none of them on the big half moon. ওরা ভাবছে যে এখন তারা অ্যাবসেন্স ফিল করছে ওদের, এবং ভাবছে ইট ওয়াজ এ পানিশমেন্ট ফর কোয়ার্লিং উইথ দ্য চিলড্রেন অফ মেনল্যান্ড। তারা এখন মেনল্যান্ডের চিলড্রেনকে পাচ্ছে না, ওদের সঙ্গে যখন থাকতো খেলতো তখন ঝগড়া করতো, কিন্তু তাদের অ্যাবসেন্সটা এখন ফিল করছে, এবং এইটাই নাকি তাদের শাস্তি ঝগড়া করার। Claude and I never quarreled. দুই ভাই বোনে কোনদিন ঝগড়া করতো না, করবে দুজন তো। To be sure, father didn't seems to have any relation except us. মনে হতো তাদের কাছে যে তার বাবার আর রিলেশন নেই, আত্মস্বজন নাই ওরা ছাড়া, দুই ভাই বোন ছাড়া। They used to puzzle Claude and me. Claude and Nayatarকে এটাতে খুব হতবুদ্ধি করতো, কেন নেই? Every day on the mainland, everybody on the mainland had relations. Mainlande প্রত্যেকের আত্মীয়স্বজন আছে অন্য ছেলে মেয়েদের। Why hadn't we? আমাদের নেই কেন? Was it because we lived on an island? তার কারণে কি যে আমরা আইল্যান্ডে বাস করি বলে? ওদের ইনোসেন্ট চিলড্রেন তাদের মনে প্রশ্ন জাগাতো, মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগতো, তারা এই আইল্যান্ডে বাস করে বলে কি তাদের আত্মস্বজন নেই? We thought it would be so jolly to have
an uncle aunt and some cousins ওরা চাইতো যে একটা আঙ্কেল থাকলে কাকা কাকিমা কাজিন ব্রাদার সিস্টার থাকলে খুব ভালো হতো কারণ this is the problems of many children like Claude and the narrator Philippa they want to be emotionally attached with the family. They wanted to want the warmth of the family. তারা ফ্যামিলির অন্য মেম্বারদের সংস্পর্শ চায় তারা এইটাই তাদের প্রবলেম অনেক এমনকি নায়টার আর ক্লডের মতন অনেক ছেলে মেয়েদের যে ফ্যামিলি মেম্বার নেই কারণ the elders are very self-centered তারা তাদের এল্ডাররা হচ্ছে খুব আত্মকেন্দ্রিক ফ্যামিলি টাইজ কাউন্ট লিটল টু দেম ফ্যামিলি টাইজটা তাদের কাছে বেশি যায় আসে না বাট চিলড্রেন need the relation they want the warmth of the family ছেলেমেয়েরা ফ্যামিলির উষ্ণতা চায় যে আত্মীয় স্বজন থাকুক এটাই ওদের বেশিরভাগ ছেলেমেয়েদের প্রবলেম সেই প্রবলেম ক্লড আর নাইটারও ছিল once we asked father about it একদিন তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলো এই বিষয়ে but it looked so sorrowful that we wished we had not বাবার মুখটা থেকে এত দুঃখিত মনে হলো যে ভেবেই নিল তাদের আত্মস্বজন নেই He said it was all his fault. আর বাবা বলে এটা আমার দোষেই হয়েছে What was the fault? Claude and I did not understand what he meant. কিন্তু Claude and Nader বুঝতো না কি বাবা কি বোঝাতে চাইল because they are too small to understand the hint of his father. বাবার হিন্টটা তারা তখন যেহেতু ছোট ছিল তখন বুঝতে পারেনি কি ফল্ট বাবা বলল তার দোষেই হয়েছে কিন্তু ইট ওয়াজ মিস্ট্রি টু দেম তাদের কাছে রহস্য ছিল কারণ দে ওয়ার টু স্মল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হিন্ট অফ দেয়ার ফাদার তাদের বাবা যে বলেছিল তো বুঝতে পারি বিকজ ফল্ট বলতে এখানে বোঝা যাচ্ছে দ্য ফাদার when his father had been in the mainland he heard brother sister but one day he called with his brother and left the mainland came to the big half moon this was the fault after 1 year when he went back to the mainland he heard that his brother died and he could not trace out his sister. এটাই ফল্ট তার দোষেই বলতে চাইল যে তার জন্যই হয়েছে কিন্তু সেই ফলটা তখন ক্লড আর নাইটারকে বলেনি এটা হলো ফার্স্ট ইউনিট দেখো এখানে ওয়ার্ডের তো আগে কেমন কিছু নেই খুব সিম্পল ওয়ার্ড কোনো গ্লসারি ওয়ার্ড নেই লাইট হাউসে আলোচনা করা হয়েছে অন অ্যাকাউন্ট অফ মানে জন্য বিকজ অফ এই তো হলো ভালো করে দেখো এবার আমরা ইউনিট 2টা পড়বো দেখা যাক এখানে কি আছে তাহলে এসো শুরু করি ইট ইজ অলওয়েজ লাভলি অন দ্য বিগ হাফ মুন ইন সামারে বিগ হাফ মুন দারুণ দৃশ্য ছিল বিগ হাফ মুন ফর weather and scenic beauty and weather is very charming when it is fine weather যখন দারুণ থাকতো ফাইন ভালো থাকতো the harbor is blue and calm
হারবার ছিল নীল জল সমুদ্রের, calm, placid, শান্ত, with little wind and ripples, বাতাস হালকা ঢেউ, হালকা ঢেউ। Every summer we had some hobby, প্রত্যেক সামারে তারা একটা হবি ফলো করতো। The last summer before Jig and Mimi came, গত সামারে মিমি আর জিগ আসার আগে, we were crazy about kites, তারা অনেক কাইট তৈরি করেছিল। They are frantic to make kites. A boy on the mainland showed Claude how to make them. মেনল্যান্ডের একটা ছেলে ক্লডকে শিখেছিল গুড়ি কি করে তৈরি করতে হয়। Back on the island we made plenty of kites. আইল্যান্ডে ফিরে এসে বিগ হাফুনে তারা প্রচুর গুড়ি তৈরি করেছিল। Claude would go around to the other side of the island. Claude একটা গুড়ি নিয়ে আইল্যান্ডের অন্যদিকে যেত। We would play shipwrecked mariners, signaling to each other with kites. এক সাইডে ক্লড গুড়ি নিয়ে আরেক সাইডে ফিলিপ্পা লিটি দাঁড়িয়ে থাকতো। shipwrecked mariner খেলতো, গুড়ির সাইডে সিগন্যাল দিত। নাবিকরা যখন ডুবন্ত নাবিকরা যেমন সিগন্যাল দিত, কাকে দেয় অন্য জাহাজদেরকে তাদেরকে রেস্কিউ করার জন্য ট্র্যাক দিয়ে, সেরকম এরা গুলির সাহায্য করত। এটা খেলা। We had a kite that was a big and covered with lovely red paper. তারা একটা কাইট তৈরি করেছিল, সেটা লাল পেপার দিয়ে তৈরি। We pasted gold tinsel stars all over. ওখানে স্টার লাগিয়েছিল গোটা গুড়িতে। টিনজেল তার মানে একটা রান্তা গোল্ড কালারের স্টার গোটা গুড়ির মধ্যে ডিজাইন করেছিল। And had written our names full on it. এবং তাদের নাম, দুই ভাই বোনের নাম লিখে দিয়েছিল উপরে। ক্লড লিট্টি অ্যান্ড ফিলিপ্পা লিট্টি। ক্লড লিট্টি, ফিলিপ্পা লিট্টি, কমা বিগ হাফ মুন লাইট হাউস, ঠিকানাও দিয়ে দিয়েছিল। One day there was grand wind for kite flying. একদিন দারুণ বাতাস গুড়ি উড়ার পক্ষে। I am not sure how it happened. আমি ভাবতেই পারি না কি করে হলো। But as I was bringing the kite from the house, I tripped and fell over the rocks. বলছে আমি যখন লাইট হাউস থেকে গুড়ি নিয়ে আসতে তাড়াতাড়ি উড়ানোর জন্য, বাতাসটা ফেভারেবল বাতাস পড়ে যাওয়ার আগে, তখন কি করে যে পড়ে গেল বুঝতে পারলো না রকি সারফেসের উপর। My elbow went clear through the kite. কাইটের ভিতর দিয়ে ডান হাতের কোণে চলে গেল, মেকিং এ বিগ হোল, একটা ছিদ্র তৈরি করে দিল। We had to hurry to fix the kite. আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হয়েছিল কাইটটাকে উড়ানোর জন্য। If we wanted to send it up before the wind fell, বাতাস পড়ে যাওয়ার আগে, বুড়ি তো বাতাসের সাহায্যে উঠে, ভালো বাতাস দিলে বুড়ি ভালো উঠবে, তোমরা তো জানো। তো ওরা বললো তাড়াতাড়ি করে এটা বাড়াতেই হবে। তখন বাতাস পড়ে যাওয়ার আগে তারা আবার গেল। We rushed into the lighthouse to get some paper. লাইট হাউসে ঢুকলো যে পেপার নেওয়ার জন্য। We knew there was no more red paper. কিন্তু জানতো তার রেড পেপার আর নেই। We took the first thing that we came handy. হাতের কাছে যা পেল সেটাই নিল। An old letter lying on the bookcase in the sitting room. সিটিং রুমে বুককেসের উপরে একটা পুরাতন চিঠি ছিল, ওইটাই তাড়াতাড়ি করে নিল। We patched the kite up with the letter, a seat on each side, and dried it for the fire. বুইটার যে ছিদ্র হয়েছিল দুই পাশে লেটার লাগালো আঠার সাহায্যে, আর শুকিয়ে নিল আগুনের তাপ দিয়ে। We started out and up went the kite like a bird. তারপরে কাইটটা না পাখির মতো আকাশে পড়ে, এত ফেভারেবল উইন্ড। The wind was glorious, খুব দারুণ উইন্ড ছিল, গ্র্যান্ড, এক্সেলেন্ট, and it soared, raised, all at once, snap, তারপরে আবার কি হঠাৎ ছেড়ে গেল, বুঝতেই পারেনি সুতাটা। And there was Claude
Claude ছিল, standing with a weight of cord in his hand, looking for this cord, বোকার মতন সুতো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বুড়িটা উড়ে চলে যাচ্ছে, বুঝতেই পারেনি। আর Kite had sailed away, flew away over to the mainland, mainlandের দিকে উড়ে গেল। তো ওরা বুড়িটা ভালো ফাইন উঠলো, because the wind was favorable for flying kite. হঠাৎ বুড়িটা এত উঠলো করে যে সুতোটা ছিঁড়ে গেল। ক্লড বুঝতেই পারেনি উড়ে যাচ্ছে, বুড়িটা মেনল্যান্ডের দিকে উড়ে গেল। তাহলে এইখানে দেখো, ভেরি ইজি, grand, excellent, glorious, very favorable for flying kite, grand বলবো, soar, flew up, উপরে উড়ে যা, এই তো হলো plenty, a lot of, signaling, sending message, calm, placid বা quiet, ripples, small waves কে রিপল বলে। এই তো সেকেন্ড ইউনিট হলো। তাহলে এবার ইউনিট 3 দেখা যাক। A month later, a letter came for father. এক মাস পর ফিলিপ্পার আর ক্লডের বাবার কাছে একটা চিঠি এলো। After he finished reading it, পড়ার পর his eyes looked as if he had been crying, as if at a loss of manner. চিঠিটা পড়ার পর মনে হচ্ছে বাবা কাঁদছে, চোখ দেখে মনে হচ্ছে। Do you want to know what became of your kite? তোমরা জানো তোমাদের কাইটটা কি হয়েছে? কাইটের খবর কি জানো? He said. Then he sat down beside us. তারপরে বাবা দুই ভাই বোনের পাশে বসলো, and told us the whole story. তাদেরকে পুরো গল্পটা বললো। Father had a brother and sister. তার এক ভাই বোন ছিল। He had quarreled with his brother. ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে left home, বাড়ি ছাড়ে। Years afterwards, কয়েক বছর পর, he felt sorry. আবার মেনল্যান্ডে যায়। When he went back, he found his brother had died. শুনে তার ভাই মারা গেছে, and he could not find his sister. তার বোন নিরুদ্দেশ। So the mystery was solved to the brothers and sisters. মিষ্টির রহস্যটা উদ্ঘাটন হয়ে গেল, যে why they had no any relation. Why did their father said that it was his fault, he was responsible, he blamed himself for the loss of the family members. Mystery totally udghatan revealed to Philippa and Claude. The later father had just received, যে চিঠিটা just পেয়েছিল, was from his sister Aunt Esther's কাছ থেকে, mother of Dick and Mimi, মায়ের কাছ থেকে। Dick and Mimi হচ্ছে cousin, sister and brother of the narrator. She was a widow, বিধবা হয়ে গেছে। কে? হাজব্যান্ড মারা গেছে Aunt Esther, who lived hundreds of miles inland, মেনল্যান্ডে থেকে অনেক দূর, মেনল্যান্ডের ভিতরে অনেক দূরে, কয়েকশো মাইল দূরে বাস করে। One day, when the Dick and Mimi were out in the woods, Dick and Mimi একদিন বনের মধ্যে, ছোট বনের মধ্যে ঘুরতে গিয়েছে।
They discovered the kite on the top of a tree. দেখছে একটা kite ঘুড়ি একটা গাছের উপরে, and carried it home. নিয়ে এসছে, ওরা তো জানে না এই চিঠি এই ঘুড়িটাই তাদের রিলেশন পাইয়ে দিবে। When their mother saw the kite patched to the letter, যখন মা দেখলো যে ঘুড়িতে একটা চিঠি লাগানো আছে, she turned pale, বিবর্ণ হয়ে গেল। It was the very letter she had once written to her brother. এই চিঠিটা একদিন সে তার ভাইকে লিখেছিল, অর্থাৎ নাইটের বাবাকে লিখেছিল। Philippa was her mother's name and Claude was her father's. এদের আবার ঠাকুরদার গ্র্যান্ডফাদারের নাম অনুসারে ক্লডের নাম একই, আর গ্র্যান্ডমাদার ফিলিপ্পা আবার নাইটারের নাম। ওদের এরকম অনেক ফ্যামিলিতে ইংল্যান্ডের এরকম প্রচলন আছে। ফিলিপ্পা লিপটি, আবার গ্র্যান্ডমাদারের নাম আছে ফিলিপ্পা লিপটি। আর ক্লড হচ্ছে নাইটারের elder brother or Claude হচ্ছে the grandfather name. She knew who he must be. সে জানতে পারলো চিঠির মধ্যে আমরা কে, কেন পুরোটা অ্যাড্রেস লেখা ছিল, because the address was clearly written on the red paper of the kite. So she sat down, বসে পড়লো, wrote to big half moon, লিখলো ঠিকানা পেয়ে গেল। Father received her letter. বাবা তার চিঠিটা পেল। নেক্সট ডে তাহলে বাবা পেয়ে গেল, ট্রেসড আউট where his sister lived, by sisters and her son and daughter lived. Father went and brought Aunt Esther and Dick and Mimi with him. Aunt Esther কে Dick Mimi কে নিয়ে এলো। They have been here ever since. তারপর থেকে তারা এখানে আছে বিগ হাফ মুনে লাইট হাউসে। And Esther is a dear, খুব প্রিয়, and Dick and Mimi are too jolly, খুব cheerful for words of the thing. But the best of it all is that we have relation now. এখন relation পেল। So the children need relation, the warmth of the family. Without the warmth of the family, they suffer. এটাই হচ্ছে মেসেজ। তাহলে দেখো খুবই সহজ, আশা করি পারবেও। আগে ডিটেলস বলে দেওয়া হয়েছিল বাংলায়। এই কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজগুলো সলভ করার চেষ্টা করো, গ্রামার। থ্যাংক ইউ।